Manhattan Project, несмотря на то, что самая известная, как бы, наверное, игра Duke Nukem это Duke Nukem 3D, и это шутер от первого лица, но оригинально Duke Nukem это платформер, и Manhattan Project это тоже как вот 2.5D. Тоже такой вот платформер, в котором надо стрелять, бегать слева направо, справа налево. И Тезура уже начинает ран. Последний хороший Duke Nukem, так сказать. So hopefully it started. Yeah, okay. Nice. Alright, so Duke Nukem Manhattan Project is kind of a side-scrolling run and gun whatever. Вышла игра в 2002 году. Considered by many people the last как я сказал, Тезура тоже говорит, что это последняя хорошая игра по Duke Nukem. Открыл консоль случайно, зачитерил. И основа этого рана заключается в том, чтобы просто бежать и не тратить время. На высокой сложности противники наносят больше урона и требуют больше урона, чтобы их убить. Получил шотганчик. Одна из основных фишек рана в том, чтобы быстро менять оружие, потому что из-за этого Дюк застревает в анимации, и это позволяет что-то делать быстрее. Здесь будет небольшой скип. Собственно, он за счет вот этих бомб взорвал как бы бочку на другой стороне стены, и за счет этого прошел. Взял ключ быстрее, чем обычно. So this all starts with a bit of a cycle, so I can take my sweet time here. Oh, I didn't. Yeah. So essentially, when I'm swapping weapons, I do want to make sure that I'm actually spinning. So I need that very specific animation which you get out of double jump. Вот когда он свапает оружие, нужна вот эта специфичная анимация двойного прыжка, когда Дюк делает фронт-флип. И вот он, собственно, он начинает во время полета переключать оружие, и за счет этого скипает анимацию приземления. Нас ждет 8 глав, каждый по 3 уровня. Будет много разных противников. Достаточно мало здоровья осталось, но это не должно помешать пройти уровень. Как же Тезура хочет читы включить? Просто каждые пару минут открывает консоль. Просто уже традиция, видимо. Традиция.
Right, so third level in every chapter is a boss level. Something blew up there. Третий уровень в каждой главе это босс-левел. Of first chapter is... И босс первой главы is really bad boss. это очень плохой босс в плане для спидрана, потому что на него уходит 4 минуты, чтобы его убить, и с этим ничего особо не сделаешь. И это единственный такой босс в игре, но его особо никак не сократить, но там есть маленькая оптимизация, которая позволит сохранить 6 секунд. Тезур не попал в цикл, и из-за этого принял решение перезапустить. Что-то не получается с циклом. И придется просто подождать из-за этого. Он забрал красный ключ. И его убили. Вот так вот цикл должен выглядеть по-нормальному. Но почему-то во второй раз у него не хотела дверь ломаться. И вот, собственно, этот лифт, видимо, который и должен был по циклу приезжать. У этой игры очень удобно, можно выбирать отдельные уровни. И благодаря этому в игре как бы очень приятно ранить АЛы, то есть индивидуальные уровни, и они очень хорошо оптимизированы. Ну и есть, конечно, просто any процент прохождения всех уровней подряд. И сейчас будет босс-вертолет. Тут даже особо не о чем говорить. Здесь 3 фазы будет. Он будет летать, стрелять ракетами. И вот здесь он использует переключение оружия, чтобы стрелять быстрее. Это была первая фаза. И теперь он 2,5 минуты будет сбрасывать свинокопов. И, видимо, нужно просто ждать. И на харде здесь просто больше будет этих свинокопов. И из-за этого на 1,5 минуты дольше занимает босс-файт на харде. When we have an incentive for him to wear his cursed costume. If you haven't seen this before, you really, I mean, you don't want to see it, but you really do at the same time. But that incentive is currently $1,660 out of 2,000, with 340 off. If you want to make that happen, then you can most certainly do so while supporting a great cause. So yeah, maybe get your donations in for that and support the charity as well. It's some good stuff. But yeah, there are some pretty cool I say gifts, prizes that are up for grabs. Our biggest one being our PlayStation 5s. One for NA, one for EU residents, $100 minimum donation to be entered into that. I think it's cumulative, I believe. Someone will clarify if that's not the case. But yeah, $100 and you'll be in the running for a PS5. They're pretty cool. These guys are adding up quite a lot. How many do we get here, Tezur0?
Well, these guys around Yeah. 7, and then 7 I'm of them. gonna run around. Some Yeah. of them are on the left side of the screen. Bless them. They're trying. Yeah, they just. Helicopter's also trying to hit me with the turret, but it just can't. I'm not supposed. I don't think you're supposed to, but they just kind of miss the fact that you can do that. Alright, that one's bouncing. So it's Найс. gonna go Попал back now, на голову, and запрыгнул. once it's going back forward. I think that's Интересно, они there is прыгают enough так. big cops piled, so I'm just gonna, once it's out of the screen, probably just И как gonna только start the cleanup. вертолет уедет, Тезура начнет расстреливать твинок Yeah, этих. I think that's correct. Yeah, should drop just one more. И теперь босс-вертолет скинет еще одного. So there are a few things in this game which are kind Последнего. of important. Getting to 150 health makes it so you get double damage, like just now. Getting to 400 health makes it so you refill your ammo and get another round of double damage. Собственно, за 150 здоровья или за 200, Тезура сказал, Дюк получает двойной урон и за 400 здоровья восстанавливает кучу патронов. This is the antagonist, the Morphix. И сейчас будет третья фаза, и вот эта катсцена дольше, чем третья фаза. But not exactly. He just shows up in this one game and in no other games. Also nice skybox there. Отличный скайбокс, да. It was a. So the pipe bombs are kind of RNG. The way Duke throws them is kind of how he feels. It can, Бросок вот этих бомб, он немножко рандомный. Зависит от того, как, типа, что Дюку взбредет в голову, так он и кинет их, как бы повыше или пониже он кинет. И от этого, ну, от того, как высоко он кинет, зависит то, как быстро можно будет убить вертолет. И больше таких боссов не будет. Yeah, kinda. This is as far as I can get this game. Never played from this. So yeah, the beginning section here isn't very interesting. It's a new enemy that gets introduced, which are the lizards. With Новые the dual противники guns. будут. Ящерицы. But other than that, Они достаточно много урона делают на харде, но... weird 3D, not 3D, as you could see. I just threw a pipe bomb like diagonally there. Quite nice. Игра как бы в 3D, но на самом деле не в 3D, и местами можно вот диагонально, например, Very кидать tricky. пайп-бомбы. First of all, it's RNG. There is like cars in Chinatown. They move on a cycle, but that cycle isn't tied to you starting a level, seemingly. I'm not gonna attempt that. Машины в Чайнатауне двигаются как бы по циклу, но при этом этот цикл как будто бы не зависит от того, как ты начал, когда ты начал уровень, а завязан на какой-то другой, завязан на какой-то другой цикл, и из-за этого в итоге получается как бы каждый раз по-разному. Hello. That's weird. And boss versions only start appearing after you've defeated the boss, so the big cops, they... Well, they can start appearing now, but I don't think it will be until chapter 3 that they start appearing. Also, despite killing only mutants, we're just gonna destroy the car here. It's an autopilot. Взорвал машину. Mutants were hurt there. Вообще-то Дюк убивает только мутантов, но как бы машина была на автопилоте, очевидно. И в ней не было людей. Of course, yeah, we have a quick fiver from Kevin70. Just says, bring it home, Castnex. And that in particular donation was going towards the Alien Isolation All Missions run, which basically the runner will do the first mission blindfolded. So
that donation's going towards that one. So thank you very much indeed. That's just getting started on its way to $1,500. So yeah, thank you very much indeed for that. Yeah, there's a lot of incentives to be met, so make sure to check out the site and have a look at those incentives and make sure we meet them to make our runners do more impressive things during their runs this week. Cool, thank you. No worries. So another thing I will be doing throughout the run every so often, you might have seen, I threw a pipe bomb. Blowing up pipe bombs makes enemies aware of you. All around, well, not all around the level, but Вы могли заметить уже, что местами Тезура просто кидает бомбы, вроде как, казалось бы, в пустое место, но он делает это на самом деле для того, чтобы противники заметили как бы его, и за счет этого начали двигаться к нему и сместились со своей стартовой позиции. Health isn't really an issue in this chapter. In later chapters, getting more health would be fairly beneficial, while here it's kind of not big of a deal. В этой главе пока здоровье не является проблемой, но в более поздних чаптерах здоровье будет более большую роль играть. Practically millimeter off, and it just doesn't trigger. Let's see how that guy behaves. Not really behaves. So here, a boss version of a lizard should spawn. I'm just gonna find the exit now. Заспавнилась босс-версия ящерицы, и он как бы так вот подошел прям, и пока она спавнилась, застрелил ящерицу. Один из любимых уровней Тезура. В этом уровне уникальная музыка, которая используется только в этом уровне. И здесь будет первый нормальный босс игры. As you can see on UI, there are things which I currently have 0 of. These are nukes, and you can collect them. In each level there is 10 of them, and by doing that, it increases your max ammo. Вот там внизу интерфейса вы можете увидеть 0 значок, и рядом с ним 0. И это нюки, и если собрать... В каждом уровне есть 10 штук, и они увеличивают количество патронов, здоровья там и так далее. Максимальное количество патронов, здоровья и так далее. Fast at all. There is a category which is currently run only as ILs called Hard Max, which involves getting all nukes, killing all enemies, collecting all secrets. Yes, there are secrets in this game, I'm just ignoring 90% of them. That's gonna be a bit off. You wanted to fight? Fight. I'm not gonna fight you. I'm gonna kick your ass. Yeah, almost. Oh wait. Какой-то интересный босс-файт был. Не хватило патронов немного. Использовал глич, который позволяет выпускать сразу все патроны из дробовика, но немножко не хватило патронов. И этот глич используется только для боссов. And then swap weapons. It just works. So a lot of pipe bomb manips in this one. This is chapter 3. На этом уровне это начало 3 главы, и на этом уровне будет много пайп-бомб манипов. То есть много вот этого вот использования бомб для того, чтобы привлекать к себе противников. And if you do manip, I was looking away. If you do manips correctly, they all kind of gather at the barrel that should blow up. И если правильно делать манипы, то
кто-то там будет подходить к Otherwise, they just fall бочкам into your face, взрывным block you. и, And obviously, when you run соответственно, ALs, будут you умирать. want things to go as smooth as possible. So any like extra stumble on the enemy, it's a reset. More annoying with levels that have like a lot of cutscenes. So I have a very good chance of actually reaching 400 health. Not like I need it, but will be appreciated. Oh, I know why, because I killed the enemy with a fit. So this is Glove Gun. It can go through walls for some reason, so you can do sequence breaks like this. По какой-то причине вот это вот оружие зелененькое, оно может стрелять сквозь стены, и за счет этого можно делать секвенс-брейки. Но почему-то это только работает в этой главе. Changes into, well, you guessed it, lizard, a gecko, whatever, and so on and so forth. I hope I am not getting hit by that train. Right, that's fine. Чуть не попал под поезд Тезура. Now I'm just gonna go into a spinning animation because I need to fall through like a couple vents, and you can all double какой jump но-сигнал. make yourself get stuck in it in any other place. Здесь, да, используют анимацию вот это вот переключение оружия во время падения, чтобы избежать, чтобы быстрее спускаться, чтобы не по лестнице спускаться, а просто спрыгивать вниз, но при этом не застревать в анимации. Picked up the force field at specific points, so I need to make it to a button right before it expires. If it expires before, I'm kinda screwed, and I will Он need взял to вот этот guessing. force field, то есть защитное Because поле, there is a train that и you ему stop нужно to прям walk on it. добежать до какой-то кнопки, Yeah, I'm not making it. прям в момент, когда будет заканчиваться force field, но Very не annoying успел. to predict. Should be. No, that's not fine. That's fine. Probably. No, it's not. Не хватает That's немножко. why timing is important, but I kind of got blocked by enemies. Alright, that's okay. И вот если бы, видимо, если бы он добежал правильно... Propolis? Какой но-сигнал? Если бы он правильно добежал в цикл с вот этим форсфилдом, то он мог бы затаймить вот это вот нажатие кнопки и остановку поезда по тому, когда заканчивается форсфилд. То есть форсфилд закончился, он бы нажал кнопку, и поезд остановился в нужном месте. And then you go into the worst chapter after that, in the fifth one. Kinda sucks. Yeah, I'm on a really good health, as you saw in the beginning of, like, you can get health-based double damage and ammo refill only once per level. Вот эти бонусы за высокое здоровье, то есть двойной урон и восстановление патронов, можно только один раз за уровень получить. Oh, come on. Oh, that's... Oh, wait, what? I'm surprised. So the floor broke, but the barrels didn't. Huh. That's the first. Okay. This is... Okay. Sometimes you could just randomly let go after jumping on a... Not on the pipe, but on whatever that is that I'm holding. Well, I guess it is a pipe. Yeah, those barrels, I don't like them. Говорит, не нравятся ему эти The other way бочки. of canceling stumble animation is sliding off, which I've done a few times before. Хотя вообще-то они должны взрываться, когда он вниз спускался, и они должны были вместе с полом взорваться, но этого почему-то не случилось. The fourth one. Cheating again. Yeah, actually cheating. So yeah, this section is odd. I don't know why it is designed like that. You're kind of running on a force field, and then you hit that train, which is going backwards, and you cannot do anything with it. It just kind of there. Какая-то странная, говорит, локация немножко. Throw some pipe bombs around.
Ты вроде бежишь вот здесь по прямой, а потом бах, врезаешься в поезд, который едет назад, и тебе нужно ждать, пока он We're gonna use проедет. Glob Gun again here. Oh, whoops. Использует опять глобган, чтобы сквозь стену стрельнуть. I don't think anyone died there, but yeah, sure. It's not a big deal, it just can't do much. Might as well just go by bombs. And this is a boss version of Lizard. That one does a lot of damage because it has Uzis. And even if you kill it, Uzis still do damage. So it's like around 50 damage it does in one shot, technically. If you don't dodge it. Now into a 3-3, the boss level. Also probably the hardest boss IL level for multiple reasons. Before I die here. Okay. Never happened, but in a marathon. Could have. Спрыгнул под So this поезд. section in the beginning. Говорит, что я никогда тут не умирал, но на марафоне я бы не удивился, I'm gonna concentrate for that one. если бы на марафоне это You're supposed случилось. to slide under the top ones, but sliding is slightly slower. So I'm jumping, but if I hit the railing, whatever it's called, then yeah, like this, I take damage. Quite a big one. В этом сегменте вообще нужно прокатываться под теми, которые I would like to not вверху, hit a вот single эти time, to be honest. балки, но это медленнее, чем их перепрыгивать. Однако, если прыгнуть неправильно, то можно их задеть и The jumps получить are урон. fairly tight. So whenever you reset this level in ILs, you always start with that section, and at some point your head starts hurting. So important pipe bomb comes up in a second. Gonna make that lizard run to the left. Now I can just jib Вот him. как раз здесь он использовал пайп-бомбу для того, чтобы ящерица побежала, уперлась в Actually quite стену good on и health. открыла проход, Take видимо. glop damage. Ну, точнее, не So glop is блокировала, like да, that, so проход. essentially the mutation thingy, which makes animals into various other things. I am on a kind of weird health, and I'm tempted to wait till I'm below 150 because I need double damage to proc on a boss. I cannot afford to take it now. It's gonna take Да, у Тезура было немного странное здоровье, а ему нужно, чтобы двойной урон прокнул на боссе. Вот, и поэтому он немножко подождал, чтобы здоровье упало меньше, up the ниже 150, соответственно, 250, значит, включается дабл дэмэдж. Вот, я, значит, фигню сказал в начале рана. 250 нужно для двойного урона. Until you actually see them on the screen. You can do it with rockets or the pulse cannon, which is two weapons we don't have yet. We're gonna get a rocket launcher next level. Rocket launcher goes a bit far off the screen, but Противников нельзя префайрить, то есть даже если вы знаете, что за экраном находится противник, его нельзя префайрить, нужно обязательно, чтобы он был на экране. И получается, префайрить можно только с рокет лаунчером, а рокет лаунчеры нам дадут только в следующем уровне. Взял двойной урон и два раза пнул босса, и босс умер. So you're finding this run? Would you run it yourself? Maybe I should. Yeah, I'm learning, so after this I'm gonna do Berserk, probably. Yeah, just do ILs. Oh wait, the kick didn't do anything. Not really into ILs. I'm gonna go for the 4 runs. Yeah, I'm actually quite. Вот into рокет ILs лаунчер. Because I'm mostly running original Doom. It's like my main speed game. Well, I mean, I'm not really running anything fairly often anymore, but in original Doom you just don't run Doom 1 and 2. You run like all the meme WODs there are, and generally the way you do is you just run ALs, because that's mostly what people care for.
But yeah, this speed game is chill. It used to be slower without rapid fire. Without rapid fire, it was actually 4 to 5 minutes slower. Also, this is one of those cutscenes where you can move all the time. But yeah. So, funny enough, it's one of the original runners of this game was Bonsaw, which you wouldn't expect. Yeah, shout out to Bonsaw. Found some skips. I believe the glob gun skips were found by him, or maybe not. There were like a couple runners who did contribute to the game. Mostly would be. Тезура вспоминает всяких старых раннеров, которые сделали свою контрибуцию для этой игры, свой вклад в спидран этой игры. Yeah, it's without these, the run would have been much slower, and probably much more boring. But now it's well, there is a bit more skill involved in this. And while we're running, Говорит, что благодаря этим скипам, благодаря вот этому переключению оружия и быстрой стрельбе, это, конечно, ран повеселее стал. И без этих трюков было бы, конечно, скучновато играть. They work around the world and every day to give children a healthy start in life, the opportunity to learn, and most importantly, protection from harm. When crisis strikes and children are most vulnerable, they're always the first to respond and the last to leave. So they do whatever it takes for children every day, and of course in times of crisis like now, transforming their lives and the future that we all share together. You know, in the first 100 days of war, Save the Children reached 210,000 people, out of which 122,000 of those were children. They've ensured that 120,000 children and their families have received psychological and safeguarding support. And they've ensured that 80,000 children and their families receive food, cash, and other things to ensure that they have those basic needs in life. And I guess as like a further incentive for those donations, you know, we're talking about, you know, things like, you know, the prizes that you guys can win at home, but you know, remember that, for example, you know, if you're looking to, you know, get in with the chance of winning a Retro Tink or a Nintendo Switch, which is $50, that $50 also keeps 10 out-of-school children from going hungry during a pandemic. So that's obviously a huge deal. You know, and $50 can, you know, also pay for the attendance of an entire village school in a country like Uganda, including the cost of teacher training and salaries, supplies, and curriculum. So you'd be helping children all over the world, you know, eat and learn. Нам Bowie the Hero напоминает, что вот эти вот $50, которые вы донатите на марафон, чтобы выиграть Nintendo Switch, на самом деле это вот вы как бы такие вот ради сыча это делаете, да, такие сякие. А на самом-то деле где-нибудь в Уганде эти $50 могут целую неделю оплачивать для всей деревни поход в школу оплачивать, включая обучение как бы учителей. И все такое. That's also the reason I don't like chapter. The whole chapter 4 is kind of uneventful. There is this level which is extremely boring. There is next level which has extremely tight jumps, and then the boss level is just, well, the boss level is fine. Okay. So yeah, from now on we're gonna be using rocket launcher more often. So screen shaking every now and then. Can't do much about it. Начиная с этого момента, Тезура будет больше использовать Rocket Launcher, вот префайрить в противников будет, чтобы типа как только они появляются на экране, ракета в них врезается и взрывается. Каждый килл в игре дает вам здоровье, а если этот килл совершен пинком или подкатом, то двойное здоровье. И поэтому очень важно боссов добивать при помощи пинков, потому что тогда это практически всегда дает рефил, ну, за счет, я так понимаю, за счет набора полного здоровья дает
In ALs you can't save, and doing it that section fast is also Дает восстановление that патронов. level for that reason. So pre-firing, bam, bam, bam. Oh, come on. Там себя ракеткой зарядил, неплохо. Nothing here. Here though, yeah, okay. Yeah, a lot of things are about remembering where enemies are, what the enemies are, how many shots they need, and then just, you know... Большая часть этой игры заключается в том, чтобы помнить, где находятся противники и как их лучше убивать. Как, например, префайрить ракеты. И, соответственно, нужно правильно менеджить патроны, здоровье. What's your favorite Duke quote? To quote? Gotta be something from 3D, likely. Yeah, obviously. Let me think. There's got to be the infamous, I'm here to chew bubblegum and kick ass. Oh yeah. And I'm all out of the gum. Yeah, that's episode 3, starting level. Yeah. Quote. But Обсуждают знаменитые цитаты Дюк Нюкема. Любимые свои цитаты. remembering Hungarian quotes because they, for some reason, made a Hungarian dub for the game. It was horrible, but I remember that most lines. I wanna see that now. Maybe I should set it up for the run. I just should make it a donation incentive. Or that, yeah. So yeah, there is that blue key on the other set of beams. Right, a lot of explosions now. Yeah, I know what my favorite is. It's coming later in chapter 8. Oh yeah, I remember now. So nobody steals our chicks and lives. Oh yeah, That's episode 2. Sorry. I like the non-Duke quotes, like the meme ones from Gianni. I need context to understand the joke. Things like that. A lot of good Duke memes. Shoutouts to Kino Fabino and Gianni. You'd think they'd learn. Yeah, good thing I just quick saved, literally just now. Because otherwise Nice. I would need to be... Тезура сохранился удачно. These one-liners kind of started a genre in build engine games too, like Caleb and in Blood, making so much quotes. Oh yeah, Blood is also very quotable. I guess the only one I don't remember F4 is lift. Shadow Warrior, because that's the one I haven't played much. I played Blood a lot, I played Duke 3D a lot, so I can't remember that. But Sadly, I missed Blood back in the day, but yeah, it's Blood was too scary for me. Oh yeah, there were it was ghosts. scary. Only ghosts in hands. I'm not sure what it was. I guess I never understood how to shake off the hand when it starts choking you, Blood. So I was playing with the cheats as a kid, because the game was too scary. And then it would Зора start говорит, choking что... and the screen would go black. Ну, они обсуждали, в общем... Они обсуждали сначала цитаты, потом вспомнили, что, в общем-то, Дюк Нюкем, как бы, он стартанул такой, ну, небольшой... ну, не то что поджанр, да, но, как бы, игры на билде, на движке билд. И там многие персонажи, то есть это и Shadow Warrior, и Blood. Это игры, в которых персонажи постоянно говорят какие-то one-лайнеры, то есть какие-то фразочки во время убийства там и так далее. И вот они обсуждали сейчас там то, что типа Тезура говорит, что я вот играл в Blood, когда был малой, но Blood слишком страшный был для меня, поэтому я играл с щитами. Вот, собственно, откуда все проблемы-то, да? Вот поэтому он прям на марафоне сидит и открывает консоль периодически, чтобы, как бы, детская травма, прорабатывает детскую травму просто. Но, правда, в другой игре почему-то.
got easy double damage here. That's the Bug Queen. Two phases again. First phase is glitchable. You can just do this, kind of slide into her infinitely. She just kind of dies. Now for the second phase, she's gonna be following the train, and you just gotta throw pipe bombs on her whenever you can. They switched to shotgun. Not sure. Здесь босс будет просто преследовать поезд. И нужно просто пайп-бомбы кидать. Не нанесся урон. Жесть, не повезло, не повезло. Жесть, подводят компьютеры Есы. О, наконец-то сработало. Got her. So I'm gonna get a full ammo refill, which is really good. Generally, it's very easy to get it here, but I've been messing it up every now and then. Ну и теперь Tezur0 получит рефил патронов всех. Потому что 400 здоровья набрал. Сказал, что вообще-то как бы тут довольно легко получить этот рефил, но... Ну, восстановление патронов. Но почему-то в последнее время периодически не получается этого. Well, one robot was in 4-2. You didn't see it, but I blew it up off screen with. But in this chapter, they actually start appearing fairly often. I'm gonna do this safely. Because for some reasons, when you, like, I could jump from the edge of screen and just grab, like, in the middle of that railing, of the pipe. But sometimes Duke would just randomly let go. I don't know why. And then you start level from the very beginning. So now we're gonna be getting our last weapon, which is called, И сейчас мы получим последнее оружие, которое, если Tezur0 не ошибается, называется Pulse Cannon. Оно будет важно для последнего босса. И им, как и ракетницей, тоже можно прифайрить. Funny how you get 1 health for, you know, tiny bugs on the floor. But yeah, if all these tiny animals like lizards, bugs, and such on the floor get hit by glop, they will mutate into a proper enemy. Если вот эти маленькие все противники, то есть таракашки, ящерки на полу, которые бегают, если они попадут в глоб, то они превратятся в полноценных противников. Yeah, not a huge fan of that level as well, I guess. It's not the worst, it's just kind of Next level is weird. Well, this entire chapter is kind of odd. I don't have like good place for it in my that was close. In my top chapter tier list. It's probably one of my least favorite. But I also can't hate it practically for anything specific. Well, there is one thing in next level, which I really hate. And it's kind of obscure that they put that in a game at all. You'll see when I... Tezur0 говорит, что не любит этот чаптер, хотя он особо не может как бы к чему-то конкретному придраться, кроме одного момента в следующем уровне. Но в целом просто как бы не нравится ему вот эта голова. Which is number 4. There are few occasions where it's better to use than pistol, but pistol just does more damage
than this thing. But the machine gun has a spread. So little time. So in a very few cases when you need to hit the camera, which is just ever so above your field of view, like field of hitting enemies, whatever that would be, you would use machine gun. All the other time you use one free combo for killing enemies. Gotta find the exit now. Найс упал вниз, Абузя. Duke Flex coming up. Абузя переключение оружия. Here goes. Just training himself in Найс. the field. Чисто Duke Nukem флексит свои Actually moving. мышцы. Качается. Still. На одной ноге стоит. It's like a Duke T-pose. Yeah. It's like just surge domination. Жесть, жесть. Крутой, крутой. Alright, 5-2. So there is a bridge on top, like that railing over there is a bridge. But it's closed, so we need to open the entire thing. Oh, whoops. There was a robot that did that. So you need to extend it. There are 3 buttons for some reason. Rest in pieces. You don't need all 3 in order to make it on the other side of a bridge. And it's not like a difficult jump, so if you extend it only 2 times, you can make over just fine. For some reason Да, there are вот 3 buttons. активировать там какой-то мост, и у этого моста есть 3 кнопки, которые нужно нажать, но на самом деле достаточно нажать 2, и последний кусочек можно просто перепрыгнуть. Including tier 3 pickups, which take 3 rockets or something. So this section is fairly notorious Wonder what this does. because of how tight the jump here is. The second one. First one is kind of okay. Здесь достаточно сложный прыжок. So puzzles. Very cool. Тезур сохранился. Oh, whoops. That's why I put the quick save there. И вот второй прыжок как раз-таки очень сложный, но... Second try and I only died on the first thing, which I shouldn't even die. Но у Тезура получилось. Достаточно легко это Very annoying сделать. part in IL again. In IL, so many things are annoying, but then it's also satisfying when you get the result that you want. Such a good, nice run. Just you look at it and it's super clean. That's why I like ILs personally. Did I make it? Yeah, I made it. Okay, cool. So once the cutscene starts, you lose control of a Duke. So you can't really course correct you falling. But you can hit that platform which is below you, which saves a bit, just like a couple seconds. But it makes you... The elevator is still moving, so it gets you into the thing. So this button opens the force field, which allows you to extend bridge 3rd time. I don't need that. There is a skip which you can do. I'll go for it, even if I waste a whole bunch of time there. О, сейчас Тезура That skip allows будет делать какой-то скип, get to the bridge earlier, который but only if you do it like first try. And который может потратить ему кучу времени. Он сейвит время буквально на 1 трай. Типа, если ты с первого трая делаешь этот трюк, то тогда он сейвит время, со второго трая уже не сейвит. Ну вот, со второго трая у него получилось. So there is like a trigger that just teleports you to a bridge for reasons. Otherwise, you need to go like down the tunnel. Ah, I should have pre-fired the pulse cannon. Oh, whatever. The bug is probably gonna move away. Rest in pieces. Half man, half animal, all dead.
this section just kind of run. Try not to take too much damage. But again, you don't have to, like, when I started running this game, actually a long time ago, in 2007 probably, obviously back then, I didn't know anything about speedrunning. I just had a concept of, oh, this game has a time at the end of it. At the end of each Рассказывает, level. как он начал ранить эту игру в 2007 году. I didn't know how to turn off the audio, so whenever somebody would walk into my room, I would essentially Он, конечно, stop my ничего не recording знал про because, спидранинг в то время. like, people talking to И... Но он знал, что в игре есть таймер в конце уровня, и поэтому... И поэтому он просто как бы делал спидраны. Normally what you're supposed to do there, I guess, is not go back through the same glob area, but rather go through the insta-kill tunnel with a lot of spikes in there. It's really tricky to get through. So little time. Not looking for 100% runs of this game. I mean, I hope Universal does it. There you go, buddy. But yeah, I myself, there are a few levels which just make me not want to play this 100%. Now you see me, now you're dead. All the robotic enemies, so cameras, well, cameras always blow up, but it doesn't matter. Like the robot girls, the machines, they blow up if you do too much damage after they died. I just wanted Почти все... Ну, в общем, у противников роботов есть такая особенность, что если нанести слишком много урона после того, как они умерли, то они взорвутся. What you're supposed to do here is like actually go around the level on the right. It's not easy. It's very tight. Очень сложный прыжок, который вообще-то должен быть невозможен, но вот почему-то он возможен. And then you can get a cutscene skip here sometimes, and you can move during this cutscene, which is what Hard IL does, which I don't know how many attempts it took Universal, because I only got that once in all the time running this level. But yeah, while I'm traveling to the boss, it would be... О, застрял в противнике. Жесть. Пришлось пинать крысу эту. Yes, indeed. Thank you very much indeed. We have a $100 donation from Mads VG. I'm going to keep in theme with the game here. Donating for a great cause. Let's get over 20k. Thank you so much indeed. If you do, I'm thinking like for donations during the Duke run, if we can try and get some like schlocky kind of 90s badass quotes to read in Duke's voice, that'd be great. Yeah, donate things and specify. Do you know Caleb from Blood? Boy, I don't know. Sorry. If you knew him, then we could do like a donation train, where you specify if you read as Duke or as Caleb. Sorry, off the top of my head. Alright, let's just do Duke. Yeah, let's do Duke. Let's get some Duke quotes in. Развлекаются с донейшенами, говорят, что давайте будем читать донейшены голосом Дюк Нюкема. Alright, that was just enough. So you cannot kill it with full ammo with a shotgun trick on hard. It's just not feasible. But if you do, you know, pre-fire it with pulse cannon or rockets, then Убили босса при помощи... На харде нельзя убить босса при помощи глича с шотганом, который сразу все патроны выстреливает за раз. Но если запрефайрить пульс канноном, то и снести достаточное количество здоровья, то потом можно добить при помощи шотган трика. Вот мы уже в 6-м чаптере, в 6-й главе. Which is quite a pain, and it would be really good if I could get to 400 health after killing it, which is really hard to do, by the way. Ow.
И Тезура надеется, что у него получится набрать 400 здоровья после убийства босса 6 главы, но на самом деле это очень сложно сделать. This is the longest level outside of, you know, the helicopter level. И это самый длинный уровень, если не считать босс вертолета. You can mess up in the latest part of this level fairly easily, because it's an ice section. Everyone loves ice sections. The only И thing здесь that this будет game doesn't секция, have is, ледяная секция. water levels, which is a good thing, I guess. И поэтому в конце уровня достаточно тяжело Oh, сделать фигню lizard fell into water. и потратить время in на Nukem льду. City. Но хорошо, что в игре нет It хотя бы just does drop into water sometimes. подводных уровней. Good. So these flies, they take extremely little damage to kill, but they also do extremely large amount of damage, like 25 or something. And they throw like 3 glob shots, so practically impossible to dodge. Oh, whoops. Whoops. Big oopsies. This is one of the few levels which isn't fully optimized as IL. Это один из немногих уровней, которые еще не очень хорошо оптимизированы в АЭЛе, просто потому что здесь очень много всего происходит, и нужно очень много всего сделать. That was fairly fast outside section. Can estimate it by the audio looping, because there's like a So much for the rat pack. audio whatever in the song. So the music is fairly repetitive, but it isn't terrible, I would say. It could be better, I guess, but just fine as an ambient in a way. But here I'm gonna actually use machine gun, because fly can be Buzz off. high, but I just did shotgun twice for some reason. Alright, so that lizard at the bottom, which kind of memed me, was one of those things I was talking about in this level. Вот как раз ящерица, которая не дала Тезура запрыгнуть нормально на контейнер, это вот одна из вещей, которые в АЭЛах мешают оптимизировать полноценно этот уровень. What gave me 10 health? Someone blew up. Кто-то рандомно какой-то из противников рандомно взорвался и дал Тезуру 10 здоровья. Duke 3D has kind of a bit more variety for music, but too bad I'm kind of skipping all of them by 5-second levels. Oh yeah, you like clip everywhere. Yeah. The build end. Комментатор вот Даус Вектус говорит, что в Дюке 3D поинтереснее, конечно, музычка, поразнообразнее, но проблема в том, что в спидране там все скипается, типа за 5 секунд все уровни скипаются, и музыка тоже, соответственно, скипается. The way you like clip through the walls and say, or do you not clip and Duke? You only do that. I think, yeah. You can't really go out of bounds, but mostly can flip all the doors, The missing link. falling and taking damage. Right. И вот ледяная секция уровня. Oh, that's bad. Not supposed to fall there. То есть Тезура упал туда, куда не нужно было падать. Oh, you can double jump there? Keep getting that. И здесь нельзя даблджампить. So yeah, there are ice physics on these crates, so I'm sliding. Not a huge fan of that. I ought to break a broom handle off in your ass. Okay. Fine, will do. We'll have to do. Gotta find the exit now. But yeah, this game only gets harder as it goes on. Chapter 7 and 8 are fairly brutal in terms of speedrun. There is a skip which we currently don't do in full game run in Chapter 7, which saves like half a minute. В седьмом чаптере есть скип, который relies on AI
полминуты пропускает, And even но then, once you're manipulated, like the в cameras, полных you ранах do some его не early делают, janky потому things, что which is там very hard to do. нужно There is a манипуляцию potential 37 противников second time использовать, save и in this это one, супер but it's нестабильная just штука. get it or not. Alright, time to go shaky again. Опять будет трясти нам экран Тезура Alright, enough shaky. своими ракетами. What? Ow, ow, 16 здоровья осталось, но все должно быть в порядке. Yeah, I'm okay. I'm definitely not getting 400 health on the boss. Ну, No, actually, теперь no. уже 400 здоровья на боссе будет Right, you can получить also charge почти full scan. невозможно. Тезур, конечно, он все еще может это сделать, но вряд ли, в общем. I might die. О, одна единичка здоровья Let's stop осталась. this here. Alright. That's fine. Time for one hit KO runs. Yeah. All the health you actually can, I believe you can no damage almost the entire game. I'm just not sure if you can no damage. Oh, Найс, ракетой себя убил. or do I restart? Oh, that's really Ой, очень далеко вернула его игра. okay. I'll quick save next time. Yeah, I'm not used to being such a low health here. Не привык к тому, что так мало здоровья в этом месте у него. As far as I kill Half man, half animal, all dead. can you stop this? В углу зажимает противник. So I threw a pipe bomb for a reason there. There was an AI manip, but that kind of backfired terribly. I'm gonna quick save after I kill the big cop. Here. Сейчас сохранится здесь Тезура. Now I can charge full scan because this big cop now moved away. Clean up on aisle 4. Alright, that's fine. Nothing bad can happen in this level anymore. Just the first section is kind of tight. Take the ammo. Just taking a bit extra ammo. Also in the full game, Набирает немножко дополнительных try to патронов. collect all the extra health that you can. There's a very convenient 100 health line. И в полных ранах, конечно, нужно стараться собирать Probably also все pick up здоровье, которое попадается по just пути. to try Ну, to кроме get редких to исключений, когда 400 нужно at the boss. очень четко заманипить, да, здоровье, чтобы получить двойной урон или полные Does a lot of патроны. damage, and the amount of damage that you take on the level, on next level, is kind of random, I would say. So, how do you like my gun? It's a bit slower, then we would just run into that thing, take like 30 damage. Also, rats throw random bombs. They have So much for the rat pack. They have a normal explosive bomb. They have a fire bomb. They have like a grenade which explodes Крысы when it могут touches кидать you. разные And they have, like, a рандомные spinning гранаты, shooting то есть bomb, which does a обычную lot of взрывную, damage if you're огненную, close proximity. проксимити, то есть гранату, которая взрывается, типа, когда она об дюку ударяется. Like, the easiest one has, like, the fire and the explosive one И это тоже как бы такой рандом, который надо учитывать во время рана. as the shooty one. Oh, I need ammo. Our next section is very satisfying. It's as if it was designed for rapid fire. Вот эта секция очень приятная, такое, как будто бы она была специально задизайнена для вот этого глича с быстрой стрельбой.
Insane legwork. What is it now? Бух, Oh, бух, бух, dash. бух. Okay, the boss level. This is a very cool level. It's probably one of my favorites. Один из любимых уровней You know, Тезура, one big cube. который просто является вот одним большим таким вот кубом, в котором надо ходить It's very по кругу. nice. I want that thing to. Can you please? Thanks. I don't think that's gonna hit the barrel. It was kind of far. So optimally, you want that fly to hit the barrel and explode it, because once it blows up, the door on the other side of the elevator shaft is starting opening. Whoa, never seen it climb out here. Yeah, I'm definitely not getting for 400 health, but... Ну, теперь уже точно не получится 400 здоровья набрать. Blows up earlier, and then you can drop down and kill the pickup on the other side. King of the world, baby. Just small optimizations that this level has. Killing this guy because he can block me. He can like stand Убил in the этого corner свинокопа, and чтобы then он не don't заблокировал let me проход. go through. It's very annoying. Refire the pulse cannon. And off to the boss we go. So yeah, I'm not. There И is no идет way к I'm боссу. getting 400 health. I can wait for half a minute because the way next arena works, it kind of starts flooding, so you don't have infinite time to kill the boss. You kind of have like a minute. I want a Casually. damn refund. This cruise sucks. And if you like wait too long, it starts flooding the level. And if it floods too much, you just kind of die. And start charging. Hopefully all the barrels got destroyed. So this pulse charge. Alright. You're going down faster than the XFL. I'm gonna save my pulse cannon for myself for next level. It's clobbering Because I don't time. have any shotgun ammo, I obviously cannot use rapid fire here, which would be really useful. Finishing this level with 400 health is Здесь было важно на боссе сохранить пульс Кэнон, yeah, this will have to do. But you потому get что refund, 400 which здоровья не получилось набрать, and I have и, enough health. соответственно, пришлось So просто it would be добивать a good time for donations. добивать босса, потому что на дробовик патронов нет. Well, I mean, То есть Rapid Fire не попользоваться Rapid Fire. А пульс Cannon нужен на вот этом уровне. From that 20k, so as I said, I definitely want to see it before the end of this run. So if you can make that happen, that'd be awesome. Just to remind you as well that 100%. Пока читали донейшн, Тезура умудрился прыгнуть в океан, сделать баунс в окно, так сказать. This includes donations, Twitch subscriptions, cheers, and any ESA merch. So anything that you do to help give towards the charity during the event will 100% go to save the children. So yeah, let's hit that 20k. Let's go. Yeah, I messed up big time there. Unfortunately, there was no checkpoint. Yeah, that's what I was supposed to do, but I kind of Вот, forgot собственно, that I need to jump. трюк, который нужно было сделать, но Тезура подзабыл того, что там нужно было сделать еще один прыжок, и вместо этого просто упал вниз и улетел в океан. Might I also jump in again real quick? Yep. We got a couple of donations that did just come through. I was a little bit slow on my system here. We have a $10 donation from Ananate that just says, "I came here to donate and watch speedruns." You did indeed. Thank you so much indeed for that tenner. And another tenner from Nordic Soy. "I'm here to raise money and chew bubblegum, and I'm all out of gum. Let's make Argic wear that cursed outfit so he can also say, 'Damn, I'm looking good.'" Nice там донейшены For those donations. голосом Дюк Нюкема. Thank you. Yeah, that camera that I had to kill there is very annoying. It can block you very often in very many places.
I didn't kill the pickup for some reason, but it's not a big deal. Right. Might be okay. It's kind of fine. I ought to break a broom handle off in your ass. Gonna get myself a bit of an ammo here. Опа, опять читы пошли. Тезура. Эх ты, блин. Saving ammo a bit, playing it safer than I should be. Тезура старается подсейвить немножко патронов, играет чуть более аккуратно, чем он мог бы играть. Gonna throw a pipe bomb now that's gonna attract. Кинул бомбу, чтобы приманить вот этого противника. И теперь ему не придется бежать к ней. So now we're gonna go into 7-2. I will need to concentrate, then I'll explain what's going on after Сейчас that. будет уровень 7-2, но Тезура What are you Тезуру нужно будет сконцентрироваться на происходящем kick everyone? и объяснить, что он сделал, он сможет только после That's fine. того, как он I'm это gonna сделает. concentrate for this one. А это значит, что я тоже смогу объяснить, что он сделал только после того, как он это сделает. Так что внимательно смотрим. Rest in pieces. Ай-яй-яй-яй. I'm making it though. I had a checkpoint here. So close. I just didn't double jump there. Alright, that's fine. Okay, Пролез. guess I can explain it now. So these В общем, things, вот эти they вот move дрели, on the они cycle. двигаются по For some циклу, reason, in the middle of a но cycle, почему-то в середине they цикла kind of don't do они damage не наносят урон for по какой-то some причине. reason. So you can kind of run through the. That's why you run through the И first за счет этого можно пробежать как бы посреди цикла. И это то, что он сделал с первой cycles. дрелью. И теперь он At the very least, как бы I was very slow there with он killing. слишком медленно убил противников и из-за этого не успел в цикл. Should be fine. Yeah. Вот, и теперь вот он успевает через эту дрель That's пролезть. by like getting in a first drill right before it starts doing И damage. если попасть вот в первую дверь до того, как она начнет наносить урон, you skip that cycle, то you kind of ты align with пропускаешь the первый цикл и, соответственно, попадаешь во все остальные, ну, в циклы остальных дрелей. This section is just trigger happy. But a bit low on health. Маловато здоровья осталось, но это не проблема, потому что сейчас Тезура получит большую Yeah, okay, I'm good. большую пачку здоровья. It's a shame I died later in the cycle, but whatever. So this is, and this level has a skip which allows to save additional half a minute. Вот в этом уровне есть скип, который позволяет Manipulating cameras and then сохранить дополнительные very weird movement. полсекунды за счет манипуляции вот этими летающими камерами. Should be just Но, естественно, он слишком сложный и рандомный, этот скип, чтобы его делать в полном ране, а не в АЭЛе. So you could blow up that barrel from the bottom, and then the only thing you need is like to get into the window, which is too high for you to double jump to. But you get cameras moving down, and then you kind of do a very weird movement, which allows you to land on a camera and jump off the camera, allowing you to just go straight to the girl. Nice jump, just works. Alright. Throw a pipe bomb, which should blow up both cameras, but sometimes you just miss it. And you either, take the explosions or kill them or slide under them.
that big cop down, because otherwise it's annoying to move around him. Толкнул вниз свинокопа. This level itself isn't too difficult. It's more getting enough health for the boss quickly. Этот уровень не очень сложный, но здесь просто нужно набрать достаточно здоровья для квиккилла босса. We need double damage. У босса есть кат-сцена, но нужно, в общем, собрать полностью максимальное количество патронов для дробовика, и при этом нужно дабл дэмэдж иметь. То есть нужно здесь вот 150 здоровья набрать, и прямо перед боссом будет еще пачка на 100 здоровья. We'll see how that goes. Oh, whoops. Don't do that. Nice. Pucker up, Buttercup. Так, 200 есть. Pick up a bit extra. 215. Make a quick save here, just to kind of get stuck in a. Найс застрял в лифте и That's bad. I don't want that. I don't want that. Go away. не дает ему Kinda женщина getting залезть stuck in the wrong. в лифт. What's that? Projection. So you can kind of jump out of the elevator if you are not paying attention. So don't do that. I just did it for the memes. Here I'm gonna kill all the big cops. Get all the extra health I can here. Собирает все здоровье, которое можно здесь собрать. Then switch to pulse cannon because there are 3 enemies in here. Hopefully none of them runs towards me. Пульс каноном убивает противников. All good. И вот у него есть дабл дэмэдж. And got 400. Да. Still lost all my ammo somehow. Oh, whatever. Запрефайрил босса до кат-сцены Then the boss will start talking at the same time. и набрал You can 400 also здоровья. apparently soft lock here after killing a boss like this, which is very weird. But yeah, that was a fairly good level. Alright, my favorite Duke code coming up. Space, the final frontier. Ну и последняя глава Of Duke Nukem. в космосе. To seek out new aliens and kick their asses. That's the one. It's pretty long as well. When you restart the level, he always starts with that. Space, the final frontier. But yeah, this having too much ammo in this level isn't really important, as В этом уровне не так важно иметь большое количество патронов, потому что в какой-то момент у нас просто заберут все оружие. I wanna have ammo just for this section. Но вот конкретно в этой секции патрончики нужны, конечно же. Next level is actually the hardest level in the run. Ой, здесь еще и гравитация низкая, и благодаря этому You can also get прыжки crushed by these things становятся easily. выше. Gotta be careful here. Здесь нужно быть, Oh, this is bad. здесь нужно быть немного аккуратным, чтобы вот не случилось вот этого. Oh no! Frontier. These are the voyages of Duke Nukem. My continuing mission: explore strange new worlds. Yeah, okay. To seek out new aliens and kick their asses. Yeah, that way I might go overestimate. Should be fine so far. Который переживает, что, блин, не уложится в estimate сейчас. At least we can hear the quote. Yeah, can hear the quote again. I did that for that specifically. Just a quick save next time. There's no Duke game without space level. Oh, is there a space in Forever? I think so. In DLC there is. Oh, I only played it once. That was enough. Пообсуждали немножко Duke Nukem Forever. Sure, there is in 1 and 2. In 1 and 2, yeah, I'm pretty sure there is. Rest in peace. That's where the checkpoint was. Nice.
taking all the unlikely deaths. I'm just playing badly. Do you mind if I quickly interrupt? Yeah. Just because I want to say that we have reached $20,000. Thank you very much indeed. A couple of the donations that made it there was a $75 anonymous donation with no comments, so thank you very much. And a $123 donation from Stick Dude Games that says, I hate pigs, but I love donations. Save the children. Thank you very much indeed for those lovely donations. We made it to 20K. That's awesome of you. Thank you so much indeed. Thank you all. Good. So this section, we don't know if it's possible to skip it. Would be very good, would save a minute in a run. Вот забрали все оружие у Нукема. Тезура думает о том, что как круто было бы скипнуть эту зону, этот сегмент, где забирают оружие, потому что это сохранило бы около минуты в ране. It's because Duke is that awesome, just can kick force fields out. И как бы разработчики, видимо, подразумевали, что нужно забрать патроны, вернуться назад, оружие там и так далее. Вот. Но как бы можно просто ногой пинать барьеры и открывать их таким образом, потому что Дюк, очевидно, слишком крутой мужик. В Any% на легком, я так понял, проходят финального босса с пистолетом и гранатами, и Тезура думал насчет того, чтобы попробовать использовать это на харде, но слишком сложно на харде это делать. Оказалось. Кто бы мог подумать, что тяжелая сложность тяжелая, да? Какое-то крутое ООБ, видимо, было только что. Okay, this seems okay. So you gotta make this first jump and this first corridor practically without stopping, without hitting anything. Because also I kind of sequence broke. This is lab 2. You're supposed to go through 5 labs here. The first one is on the left bottom. Not gonna go there. You can just kind of go out of bounds. В этом уровне нужно через как бы 5 лабораторий пройти, но вот можно первую заскипать и сразу во вторую попасть. И вот здесь очень важно было попасть в цикл вот этой платформы, потому что если ты в нее не попадаешь, то ты типа не попадаешь в цикл вообще всего уровня, и это тратит примерно минуту. Jump it. Alright, so now we're just gonna go through. Each lab opens next one. We never opened second, but we just entered it anyway. So we can just go to 3, 4, 5. Ну и каждая лаборатория открывает следующую лабораторию. And 4 is the one that has the babe. И, соответственно, нам придется через все оставшиеся лаборатории пройти. It's an explosive camera. We're gonna use pulse cannons, infinite range here to destroy the robot. Also, these platforms are very janky. If you try jumping on them while they go down, you will lose a jump. Same with when they go up. So you kind of have to wait until they stopped completely. Only then jump. Alright, so gotta hit the cycle again. This is why I have games named after me. Slow down a bit. That might miss me a cycle, I don't know. I have no ammo, that's actually concerning. Маловато патронов осталось.
у Тезура, и он Really, I'll just have to play this переживает part of из-за that level этого. solo. Oh yeah, this thing gives you ammo. Bullets aren't really useful in this level though. Every enemy you need to fight is out of the screen and pre-fires you as well. Ну, обычные патроны на этом уровне не очень полезны, потому что большинство противников находятся за экраном, и они как бы начинают префайрить тебя, а ты их префайрить не можешь с обычными патронами. If there is anything to talk about Bowie, you have around a minute, maybe less. I mean, obviously we hit that 20k, but let's not stop there. Every single donation that is given during ESA Summer 2022 will go towards Save the Children, a very, very important cause that helps protect children around the world at any time, but most importantly during times of crisis. You know. 1 in 5 children across the globe live in a conflict zone, so let's do something together to change their lives for the better by donating to Save the Children and their cause to ensure that children's rights are protected even in times of war. And keep kicking ass. Speaking of kicking ass, next room will kick my ass likely very, very hard. The hardest room in the entire game. Следующая комната будет самой сложной в игре. Там будут инстакилл механики, роботы, и все это в цикле. Все это в цикле. Вот эти вот крутящиеся штучки — это инстакилл механика. И поэтому с ними нужно быть очень аккуратными. Вот. I'll just wait for it to kill me. Yeah. I could do this all day. That's gonna leave a mark. Попал в лазер. So there is life after death. И если камера вот эта подлетает слишком близко, то нельзя вниз упасть из-за этого. This room can just screw you over. Okay, that's fine. And that didn't hit me. And these cameras won't reach me. It's only one that activates. Alright, hardest level out of the way. Now it's the final level with the boss fight. И финальный уровень с боссом. Maybe, potentially, if I don't screw up. I kind of was before that tunnel, but now I'm not so sure. И прям тютелька в тютельку в Estimate попадаем. Нужно Тезура очень аккуратно нужно было играть, чтобы попасть в Estimate. Ну и теперь, видимо, на этом все закончилось. Придется ломать ему коленные чашечки, когда он вернется домой. Yep. I'm not making it just Estimate, by the way. Okay. Ну все, Тезура, попал, получается. Попал. Oh, come on, just kill me. This room isn't as hard as you might think. It's actually fairly easy. Whatever. That's what I should have done the very first time. I don't have much glop. But you have to go fast, so you have to try. Yeah, I needed to. Alright, this room is kind of a meme. Save here. Die, bitch. Okay. Okay, that was smooth. Just gonna not get blocked by a robot now. Okay, that's perfect. He was completely unaware of me.
Влетел мимо робота. Удачно. Важно не получить 250 здоровья, чтобы раньше времени не получить double damage. I have fine. That's fine health. Ow. Ow, ow, ow. That's okay. Grab. Such an awkward jumps. Their level is like kind of awkward to jump around. Yeah, I'm just ever so slightly overestimate. Блин, какая удача, что два рана, на которых я решил записаться, оба попали в overestimate. This part is actually more difficult, where you get the key and the babe. Проклятие комментатора. Up in the beginning, just kind of annoying. Alright, so epic boss fight coming up. You won't even see the boss. Well, you can kind of see it standing there. That's its parts. Oh shit! Oh no! I need to die. How do I die? I need 250 health. I need double damage. Тезуру не получилось набрать 250 здоровья, поэтому теперь он будет пытаться убить себя. Can I make it? Come on, come on, come on. Dude, I can make it. Ему чуть-чуть не хватает прям скорости добежать. Actually, if you collected all the nukes before this part, you would be able to go fight secret boss here. И вот если к этому моменту собрать все нюки, то можно будет подраться с секретным боссом. Ура! Okay, saved. У него получилось активировать двойной урон. Boss is there. И там вот босс за экраном. И Тезуру в него сейчас стреляет. Вы просто должны ему поверить. И все. И это было время. Yeah, some things went badly in this run. На минуточку, ну на минуточку всего overestimate. Ну чё вы, давайте не будем Where I shouldn't even die, to be honest. Тезуру ругать. Well, sorry for that. Hope you enjoyed the run though. Well, you can kind of see the boss here. Boss is actually 3 phases, and we skipped 2 of them by just killing it like this. And well, Duke is kind of escaping. So to not hold it any longer, hope you enjoyed the run. Thanks Del Sectus for joining me. Thank you for having me and expanding my Duke knowledge. Yeah, thanks Bowie for the. Тезура благодарит всех. And I guess we can move to a next run. Indeed, indeed. Thank you very much indeed for that great run. It was good fun to watch and some classic И lines сейчас being будет rolled следующий around. ран. We're going to take just a short break and when we come Но back, меня на нем Mega Man уже не Unlimited by будет. BGFM. The only thing unlimited about Mega Man is the amount of ass you Потому can что kick. We'll see вот you уж soon. про Мегамена я точно ничего не знаю.